ございます。Alright. あ、中野北さん、いらっしゃい。おはようございます。Welcome. 元気ですか？ How's it going? はい。では、始めましょう。Try and put together. はい、車。バツでしたですよね。でしたよね。でしたですよねじゃなくてでしたよね。7月1日で200日目突入じゃなくて突入ですね。確かにね。まあ日本的にねここは6月30日。でもはい、もうそろあと少し200日目。100日間。Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo va todo? でも確かに。気づいたらね、もう。No, tranquilo. Sí. Yo ayer, el stream de ayer fue una mierda. ¿Para qué nos vamos a engañar? 200日ってすごいな。そうかな。まあ。そんな風でしませんね。まあ。いいと思います。探す。なんか、日本語のことはね、まだとちょっと分かってますけど、とりあえず100日でいろんなことを覚えましたね。覚えましたというか勉強しました。by tile 使う。by means of disdain. Flower pot, cabin, no, bin, mayo.いや、賞金とか、賞金って見たことあるけど、It's like a reward prize. 賞金でしたっけ？賞金、はい。賞金じゃなくて賞金の賞、優勝、入賞、大賞、賞、はい。なんか主人公ね。
任せる。任責任。Convenient. 便利の便。Tierra burial. Hokkien 保健室で見たことあります。で、preserve かなさいね。保健室でしたっけ？保健室。はい。ほ。よし。lean。つける。Adelante, tranquilo. Hi. Nichijou no Joeじゃないですか。Ordinary. Excellent. Like you should とか。No, la verdad es que los insultos en japonés son pocos y a la vez muchísimos. En términos de palabras, es que depende mucho, es una cuestión muy cultural, ¿no? Entonces, en términos de palabras que sirven para insultar directamente, no son muchas. En realidad no son muchas. Lo que pasa es que por el tema de la jerarquía, el respeto, la manera de tratar, los diferentes formalidades y tonos que hay para hablar, se puede insultar a alguien o tratar de una manera poco respetuosa a otra persona de otras maneras que son menos evidentes que un insulto directo, ¿no? Entonces, por ejemplo, simplemente con la cosilla que va detrás del nombre, ¿no? El honorífico, si se lo cambias o no lo usas, el nombre que lo llamas, el tipo de lenguaje que estás usando. Hay un montón de otras maneras de faltar el respeto. No haré que hago, pero siento que una palabrota. Claro, dependiendo del contexto, claro, ¿no? Pero sí, es... I've not been doing morning shifts lately anyway. I think I did like 2 and then I stopped. Because I fucked my sleep schedule again a little bit. But yeah, good to see you as well, buddy. Bod works great.
The bot is kind of lame because I don't have music or anything, but you can put your own music instead. So. No hace falta usar malas palabras para ofender en Japón, no. La manera del que lo miras. Aquí es simplemente el lenguaje formal, es el típico más des que tú escuchas al final de palabras. Porque hay una versión para hablar que no se usa todo eso y es mucho más informal o más cómoda. Cómoda, digo. Término como cuando uno habla con su familia, más como familiar, interesante. Así. Pero no solo la manera en la que se habla. Tú puedes ofender a un japonés la manera en que lo miras, la manera en la que estás sentado, la manera en la que haces una cosa u otra. Por ejemplo, yo el otro día estaba viendo un vídeo de gente que se enfada mucho en una combini o en una tienda. Y esas personas se enfadan porque le dan falta de respeto. Pero para ellos una falta de respeto es, por ejemplo, en la manera en la que el dependiente le ha entregado el dinero. Que en vez de dárselo con una mano, se lo ha dado en vez de entregárselo con dos manos, que es la manera en la que hay que hacerlo, se lo ha entregado con una. Y eso es como una señal de falta de respeto. Es una estupidez. La cantidad de reglas que tienen y al nivel en el que está la cultura de la jerarquía y del respeto y de todo, tienes que tener muy en cuenta de con quién estás tratando, si la persona con la que estás tratando está por encima o por debajo de ti. Es un cacho, es un lío. Se ofenden por todo. No por todo, igual depende de la persona, ¿no? El chequear todo 4 veces por transición si se pasa un poco. ¿Cómo que chequear todo 4 veces por transacción? Pero cuando uno está haciendo transacciones de dinero. 4 veces. No, pero sí, es una cultura muy así. No, es decir, nosotros como extranjeros aún así tenemos un pequeño pase, pero tampoco es plan de abusarlo ni nada. Es una y obviamente si sigues abusando el pase siempre vas a ser el típico guiri culiao gringo que nadie te va a pescar. No, pero fuera de eso, sí. Te un lío. Ken, perfecto. ¿Mercancía? Yeah, freight. Sí, como que lo que dicen en el cómic, son 200 yen, sí, pago con 500 yen, aquí están 700 yen, sí. ¿Sí? El de ir comprobándolo. Dentro de lo que cabe, eso... Aunque sea ridículo, a mí me parece razonable, porque yo cuando llegué aquí, a Canadá, las monedas no las cacho y todo, entonces yo como que lo pago, me devuelven eso, pero no tengo ni puta idea de cuánto vale cada moneda, porque es que está escrito muy chiquitito y todo. Y como que uno no quiere encordiar a la persona que está detrás y todo, hay mucho... Simplemente lo coge y se va. Y si se han equivocado algo y no te das cuenta, pues te cagan, ¿no? No sé. Es una cuestión de ponerse en su perspectiva, ¿no? Ah,
puede. Takai. Takai. Es decir, si te pones a mirarlo por ahí en internet e investigar y todo un poco más acerca de la cultura japonesa, realmente es fascinante. Es muy diferente a gente que cuando la realmente aprende cómo es la cultura esa piensan que yo que sé, que son raritos, son muy solitarios, a una cosa a la otra, pero no es tan así. Es simplemente diferente. Uno no está acostumbrado y le choca. Y choca. Joder. Um, pero bueno. Si te interesa, por ahí hay recursos y todo. Yo el que veo en YouTube es a Kira Sensei. Uh, español también. Que debate y habla mucho de las culturas entre la diferencia entre lo japonés y lo que sería el español o el latino, ¿no? Que el español y el latino muy parecido en términos de cómo tratar a la gente. Shumi no shui janai desu ka? Just shumi. ただなんか今ねちょっと日本の文化を語っています。それだけなんかそうですなんかスペインと南アメリカと比べたら全然違います。でだからI mean ですから私にとってちょっとなんというかただ違うね。なんか悪い意味といい意味な悪い意味かいい意味かそんな関係ない。ただ違う。Bañarse por la noche en vez del día. No, sí, no, los retequetes eso es una mierda. Eso está. Hay japos que también. No, bañarse en la noche en vez del día. Tampoco es muy raro, ¿eh? Yo pienso y... O sea, hay gente que se baña por la mañana antes de ir al trabajo y hay gente que se baña, de hecho, cuando vuelve del trabajo por la noche, yo que sé, antes de cenar. Yo soy de los que se duchan más por la noche que por el día. Pero eso yo creo que es una cosa más personal que cultural. Lo que sí es cultural es el típico de preparar el baño, calentarlo y meterse en el baño. Pero antes de meterse en el baño hay que limpiarse, después uno se mete y se relaja. Y eso creo que se comparte, ¿no? No estoy seguro. Que uno sale después del otro y se mete. Porque técnicamente uno se limpia antes de meterse al baño. Así que realmente no pasa nada. O ese tipo de cosas sí que es más cultural, diferente, ¿no? Pero a qué hora no creo que tanto. Lo que sí, claro, los baños públicos, eso de ir, dejar tus cosas en un casillero, irte en pelotas, como que es un poco raro, ¿no? Pero también lo tienes que pensar desde su punto de vista en el que a nadie le importa una mierda.
Tú vas ahí, te vas a bañar y nadie te va a estar mirando. Sí, sí, sí. Ah, no, sí, bañarse sí. No, en latina es súper común. No, por lo que yo tengo entendido, más que ducharse, se quedan afuera, ¿no? Como que se duchan, se limpian y todo. Se echan así el agua y después se meten a lo que es el baño caliente. Pues más relajadito y todo. Pero lo que es el quitarse toda la mierda de encima lo hace antes. Ah, sí, ¿verdad? Es decir, yo he tenido tinas donde es una tina y encima está la ducha, pero que solo uso la ducha. La tina no la he usado desde que tenía que 7 años.なんか例えばね、あのーここの方はね、シャワーは普通です。なんか普通じゃなくて、いや、¿cómo se diría común? Como no es así, puta. No, no tengo el vocabulario ahora para que no salga raro o diferente. なんかお風呂なんかあんまり使えません。ただシャワーを浴びて出てでそんなことね普通。Y creo que mi cerebro nunca me había hecho la asociación porque jugaban ping-pong en Yucatán. Ah, sí, pues. El típico de que se van a una... ¿Cómo se llamaba? Ryokan. Meten a los baños termales y todo. Y se salen, se meten. Al onsen, claro. Ah, bueno, al onsen. Se beben su lechita. Y están con lo que es una bata, básicamente, de estas para una toalla. Más que una toalla, no ese tipo de batas para secarse. La típica. No. ¿Dónde es que? Yosh. Ana. Ryu. Resha.例えば時々たまに夜敬語植える翼
Ah, no. Esto lo hago para no spoilearme. Porque si empiezo el stream así y todo, teniendo en cuenta el layout que tengo aquí en las dos pantallas, sin querer puedo mirar a eso. Y si estoy repasando, de repente veo los kanjis de ayer, es como, puta. ¿De qué sirve intentar metérmelo en la memoria? Así que pongo el 2. Lo tengo aquí el 2, pero no creo que vaya a usar el 2, la verdad. Hay gente que recomienda el 2 y el 3. Voy por la mitad del 1 y estoy un poquito hasta los huevos. Sigue siendo útil. Me sigue gustando esto de imaginarse cosas. Y lo voy a seguir usando y me voy a acabar el 1. Pero después de eso ya estoy hasta lo mismísimo y no voy a usar el 2 y el 3. Pero también es para que la gente sepa, estoy usando este método. Que si ve estas palabras raras mientras practico el juego. La chucha. Manía. Minami. Haizara. Porque tengo entendido que en eso han ido como cambiando un poco. Antes es metódico. ¿Sí? ¿Cómo a qué te refieres? Que antes la gente estudiaba así como todos los radicales poco a poco y hoy en día simplemente le dan, toma, memorízate estos 2000 kanji, buena suerte. Porque la verdad es que como que yo he visto así como decks de Anki y todas así que son hasta 2000 o hasta 6000 kanjis más usados en Japón. ¡Pum! Ese tipo de cosas. Que en los decks intenté usarlo, resultaron usar una mierda. Seguro que hay palabras ahí que no sé, que son buenas, pero para eso me tengo que comer 1500 que ya sé. Paso. ¿Eso te parece? A ver. Es decir, no sé, yo también veo eso de que la gente no recomienda este libro, que tiene muchos apegos con el método, ¿no? Um, y todo. Es decir, aún así hay como recursos así que yo intento recomendar, en plan, algo, creo que el Wanikan y cosas así que son más centrados en radicales. Pero... no sé. También como estoy estudiando solo con los recursos que he encontrado y me han parecido y me ha salido de abajo, pues, tampoco sé mucho en qué es lo general de todo. Sí. このチはね、ちょっと卵。そう。Como lo estudias con mucho gusto por como este más este de esto. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Así es como asocio, es más. Ahora mismo no me acordaba muy bien de esto, pero por alguna razón me he acordado de la oveja lenta por el camino. Ah,
Y dije, va. Y como que el kanji se hizo solo. Hay algunos que, por ejemplo, Takai, que me los aprendí desde hace mucho, porque como de los muy básicos. Nada, aunque por mucho que sé que este es el gorro, ahí esto es como la capa y todo, y eso. Bueno, la capa, como una capucha. No lo uso mucho. Pero este así, sí, por ejemplo. Sí, no, sí. Es muy interesante, me parece muy fascinante el método. El único problema es que este método lo que hace es te enseña cómo asociarlo con una palabra, pero no la lectura. Y si te pasaras el tiempo de aprenderte también la lectura y no solo la palabra, irías muy muy lentamente. No sé yo si sería eso mejor o peor. Pero bueno, yo lo que pretendo hacer es usar este método para después poder aprender palabras por mí solo. Porque ya debería saberme la gran mayoría de radicales utilizados, si no todos. Y ahí, si hay algún kanji que no están en estos 2000 comunes que me estoy aprendiendo, tengo herramientas para aprendérmelo, y todo esto que ya me he aprendido es cuestión de simplemente asociarlo con palabras para asociar la lectura. ¿Sabes? Muchas veces que dice, pero no cómo leerlo. Sí, oye, no, eso también me pasa, ¿eh? Por ejemplo, antes estaba jugando un juego de cartas, ¿ya? Shadowverse, ¿vale? En japonés, que yo lo tengo. Y por ejemplo, habla de hacer esto una carta a la mano. Y yo sé que esto es como participar, no, añadir, o add, ¿no? En inglés. Entonces sé que me la va a meter a la mano. Pero no sé cómo leerlo. Porque yo solo la conozco como K en la palabra Sanka de participación. ¿Ves? Porque aquí... mira, es Kuairu. No, es Kuairu. Kuairu. Que son Ka, Kuairu, Kuairu. Saki, probablemente. Así que... Entonces eso me pasa. Entonces sé todo. Y sé leer cosas, pero como que... No cacho del todo. No lo sé leer. Entonces eso a veces es un poco... Un descoloque, ¿no? Mental. Sobre todo cuando uno está intentando leer así como manga. Porque, por ejemplo, cuando es el juego de cartas, si como entiendo el efecto, eso se me... En la cabeza ya, esta carta en la mano, pum, y tiene este efecto, ¿no? Sé lo que hace. Y sigo y no pasa nada. El problema es que cuando uno está intentando leer una historia, saber lo que alguien dice, a veces un poco me descoloca un poco porque no puedo full leerlo, no le puedo poner full voz al personaje y me descoloca un poco. Entonces siempre cuando estoy haciendo eso, intento parar, buscar la palabra en el diccionario y todo para que se registre mejor. Pero eso acaba siendo muy pajero y por eso hoy en día no estoy leyendo tanto. Yo pretendía leerme como 4 o 5 mangas a la vez y todo. Nah. Me estoy leyendo 2 semanales. Entonces me leo 2 episodios a la semana. Samuel. Kanji no benkyou hoho ni taishite, なんか僕の使っている漢字の覚える方法はすごくいいと思いますね。でもなんか例えば漢字の意味きっちりじゃなくてきっちりじゃない
はい、きっちり覚えられますけど、読み方はまだ知りません。で、なんかを読もうとしているときに、なんか意味、なんとなく分かっていますけど、読めない。読めませんね。で、なんか、ゲームをやっていたらね、例えば、最近、シャドーバーズ、新カードパックがあるので、今日、もう一度やっていますね。で、なんか、カードの効果は、ちゃんと分かってて、使えられることになりますね。でも、なんか、漫画とか、なんか、物語があるゲームをやっているときに、なんかそんな物語とか、その話は、ちょっと違和感がありますね。読めないから、なんか頭の文章と、なんかキャラを言っていることはちょっと食われるじゃなくて、でもそんな違和感は出てきます。違和感ね。だからその時にゆっくり読んで、知らないことはいつも一緒に調べて、でもそれは遅いのでそんなに読んでいません。なんか毎週2話くらいかな。2 chapters ということぐらい。そういうこと。悪い。狭い。今日はね、半分台所。changing jobs. 到着到着Yeah, it's also arrival, but arrive, yeah, it's okay. Stand. Isn't it point of view? 根性。田浦 prank. 出身。Where one comes from. Incorporar un poco la escritura ayuda con la memoria. Sí, sí, ¿eh? ¿Crees que no lo hace? Bueno, al menos personalmente. Yo siempre explico a todo el que viene que a lo mejor ve esto y dice, estudiar japonés es una mierda, es imposible. Yo le digo que esto es algo personal que yo prefiero porque me ayuda a memorizarlo, pero que no es lo más importante. Pero sí que ayuda sobre todo para cuando hay radicales que no están en el lugar que normalmente están, que uno espera que están en la izquierda pero aparecen en la derecha y cosas así, que a la hora de escribirlo como que uno lo siente que es diferente y se puede fijar más a la hora de verlo, supongo, no sé, o simplemente estoy hablando diciendo puras tonteras. I show affinity.
Siento que solo con lo digital usaba más repeticiones. Ah, bueno. Bien, perfecto. Estupendo. Futatabi, again. Minutes. Es decir, por ejemplo, cuando veo este tipo de palabra, más que en mi cerebro pasan dos cosas, ¿no? Inmediatamente, aparte de que sé qué significa y cómo se dice, veo el kanji y cómo debería escribirlo. Bueno, en este caso porque es súper fácil, ¿no? Como que sentí un pequeño tic en la mano. Pero también, vamos a ver, a la hora de eso, la escritura del kanji tampoco es que sea magia o nada, es simplemente de arriba a la izquierda, abajo a la derecha. ¿Qué misterio no tiene? Sasayaka. Pero no, si eso. Si a ti te ayuda, perfecto. Me encantaba, ¿no? Ne. Ne. Solo deseo ne. Ne. Kotowaza. Shakaiji. Yoka. Yoshi. Shikakeru. Yoshi. はい、これから新しい漢字を覚えましょうかな。今日はここから yell。Pero estaba hablando así un poquito de lectura y de todo. El otro día encontré un manga que se vería bastante buenardo, entretenido. Pero que se llama Miss Evergreen, creo que se llama, en Shonen Plus. Pero la wea es que como trataba de Ojo-sama, ¿no? Y la realeza y todo usaban un lenguaje muy pajero. Era una paja queriendo leerla. Me cansé. Yo, so Chicharista, how's it going? Yeah, I'm part of the collection news. Let's go. Yeah, it's sick. How's it going, man? Welcome. Glad you could stop by tonight. Oh yeah, pretty pug. Don't worry, I'll be playing that on stream. Don't worry. Once it releases, I'll probably play them all in Japanese to completion. Because when I'm emulating, it's whatever, but when I actually own it, I kind of want to have my badge of like 100% and some achievement. Oh, collection? Your wall? Cool, nice. Yeah, I'm doing good as well. So the Mega Man Battle Network series is getting a collection. Kind of like Mega Man Zero, X, and Classic. So we'll be able to play those again on Steam, on the Switch, and on the PS4. That's pretty sick. I used to speedrun the games, so I'll probably speedrun the games again once the collection comes out. Right now I'm retired, I really don't want to bother with speedruns. I don't have the time either. But when they come out, I'll probably mess around with everything again, because, you know, as much burnout as I have gotten, as much bullshit those speedruns can be, I still love the games, so. Anyway, yell and cry. Make come on, kanki, make shokan.
Yeah. You know, it's great. Like, I'll definitely buy and tell Capcom, hey, take my money. If you ever get more ideas, I'm willing to. The sad reality is that Monster Hunter's Rise Sunbreak will get 3, 4 more times the money than the collection did, or something like that. It is what it is. I'll try. I'll try to help out. I'll try to stream it, show it. You know. Hopefully, it will also help the community, right? Maybe you get more speedrunners, more people interested, all that. More people to bow to Jagumba and consider him more Lord and Savior and kneel to him. Right. So yell, cries, screams, and it's somehow not Sakebi. The mouth on the left is obvious, the rest is harder. Try this. 4 San Bernard dogs bound up in a bunch. Together they should supply a clear enough portrait of a yell, provided you are careful to see all further from them. Is there a different definition of yell that I don't know? No. Whoa! The use of the word. Oh. Yeah. Also, I'm hoping that they add some extra features. Like, I don't know, some sort of boss rush challenges with like set decks or something. There are many things there are many things they can do. Multiplayer, maybe? I, if they incorporate multiplayer, I'm so fucking down to fight people on BS6. I started watching comments run for GDQ. Is he running something for GDQ? Is he just commenting on all the Brazilian runs?そんなことか。じゃあ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。Yeah, it is 12. I feel like multiplayer would be nuts, but just getting anything would be surprising. Yeah. I mean, usually they put some sort of challenges in the platformer ones, right? I don't know. I'm not really expecting anything. It's just sort of like, hey, it'd be nice, but I don't expect anything. I'll probably begin them anyway. Well, no, I'm definitely gonna use them anyway. What does worry me? Well, not worry. I'm curious about is how are they gonna go about the RNG system? If we're still gonna be able to manipulate the RNG, not manipulate the RNG.
if they're gonna leave the bugs like life bar skip, prison glitch, copy man skip, yeah, no, that's the only thing confirmed so far, right? Like also, you know, those kind of things. I'm curious to see how they'll. If the games are no longer manipulable, so be it. I don't know. We'll see. Also, fuck no, I'm not using the HD filter. なんか6万円生のコレクションのことを語っていました。語っています。Did he get a boss rush? I have no idea. I don't remember. Do I still have the game installed? I don't think I do. I have the Z and CX collection. I did a full marathon of C124 back in the day. I still need to play ZX Advent. No, it's not installed. I'm not downloading 4 gigabytes right now. Oh, the Mega Man spin-off, dude. Battle Network is such a fun series. It's a unique RPG with it's basically a card game and a battle RPG at the same time. It's super fun. It's awesome. To fix the translation, yeah, I don't know. We don't know how much effort they're putting into it or not. So far, I have to say, the collections they've given us so far of Classic 1, 2, X1, 2, and 0 have all been very solid. As far as I know, I only own Legacy Collection 1 and the 0 Collection. But the 0 Collection is magnificent. Playing those games again, whew, blast. Yeah, I don't know. I mean, if anything, just having achievements will be a really fun way to play Battle Network again, right? Interchange. はい、なんか、6万歴史のコレクションのことを語っていますね。なんか、お楽しみにしています。発売でしたっけ？Yeah, I love my PC overheating. Fuck. 発売の時に多分もう一度6万円製の RTA をします。発売ね。はい。Yeah, once it comes out, I'll probably do stuff. 交流交換の間。よし。OK。はい。交換。よく見たことあります。まあ、聞いたことあります。Oh yeah, having it on the Switch is probably a great thing, right? I'm thinking of the perspective of Steam on keyboard, but having it on the Switch also seems super fun. Oh my god, I'm listening to different music as you guys, whatever. 僕の聴いている BGM は違います。Ceiling. Okay, so fingers for like it down.
Also, yeah, my entire feed all morning on Discord, Twitter, and stuff was all the collection. I woke up as like, oh, nothing but the collection. Pigs here, pigs there. Len swearing? Did he even swear that much? I don't remember him swearing. Did I get the for San Bernard's bit? I'm not using San Bernard, I'm just using a dog. He's saying this is a San Bernard, this is a dog, so that, you know, when there's not the tag, use this as a San Bernard to remember it more clearly. I don't really need that distinction, which means sometimes I'll write the little thing, or not. It will mess me up a little bit here and there, but it's whatever. You can just think of a Cerberus, with 4 heads instead of 3. In my case, he gives you 2 options, right? If you're able to maintain calm, you can exchange your arm for your life. If you instead panic and yell, you'll die. So you remember both kanjis. You can do stuff like that, I guess. That's only possible because of the 4th head having that, you know, capability of reasoning, while the other 3 just want to drag you to the underworld. It can be a bit convoluted, but again, these are just suggestions. The method was fully explained by maybe Hell, Damn. Yeah, I don't think they're strong enough. Unless they're like some sexist joke or something with male, or something that I may have forgotten. Like women are like the. And even then, I don't think Capcom or Japan gives a fuck. I don't know. I don't expect many changes. If they keep load Chad in BN1, that'd be hilarious though. The problem is I'm probably gonna play them in Japanese anyway. But yeah, you can use for everything, and just basically those words are remembering you. The meaning we decided to give it on this book to this was hand. I tried to be a bit more flexible. I use it as arm sometimes, depending on the context. Then you have this as bound up. Whenever it's at the top of something, it's something bound up. Something like with some cords or something that you're tying up. So, for example, you have this little guy and you, I don't know, wind it up so it cannot move, kind of thing, right? Then you have 4 because it's 4. Right, that's just 4. And then this, even though it means big and this is dog, so you can use this with a little thing as a dog. In this case, he says use it as Saint Bernard. As you know, I explained this earlier that by not having the thing, you give it a specific grace. I forget, but I don't care much for that. I always used it as dog. So he's just reminding you of those and letting you make the story, because he explains really well and gives you plenty of examples. The first 500, 400, 600 words for kanji as to how about making these stories, and then he just lets you go and helps you out when part 1 like this one comes up, right? That you're free to ignore. But yeah, no, so it's just this is unironically the way of remembering kanji I use.
There are so many dumb stories I made, right? There are some really, really dumb things I made. Yeah. So, ceiling, mouth, hood, human leg, spike, insect. This is the maximum number of elements to any story in the book? Bro, what? Guess who is back? Financing? Oh my god. This is all about financing? Like, okay, rather than dissolve, it's just financing kind of thing. Because financing, services, financial market. So this is an example. I used to this notebook write a bunch of the stories and like try to illustrate what I was thinking of when making kanji, right? So there's a lot of like dumb illustrations of things. So for example, you have oh, it's so hard to see because it's at the corner, but it steru versus hiro, as in to throw away and to pick up. I'm like trying to illustrate the difference and think of ways of remembering that. As time went on, I did this way less and less. Well, like you can see, like, here, for example, for God, like this is projection, the It's also like han, Like I can personally see like the light, right? It's on the left, and the screen on the right, and you can kind of see this projection. Here I think it's for cultivate, which is this fun little kanji over here. So it goes, you start with the earth, you start making things grow, as in they're able to stand up, right? And then they go into your mouth after you eat it. And that's the entire process of cultivating some vegetables or fruits and then eating them. See? That kind of thing. Or like this is for east, Higashi. In the morning, the sun comes from the east, right? So if you have tree and sun and you combine it like this, you'll have east, right? Like you can remember this as east, or you can remember it as, you know, this. Why is specifically a tree with the sunrise? I don't know, but it's different enough and unique enough that I'll remember it. Sometimes I'll make the wacky stories that it doesn't really make much sense, but because the story is so unique and so wacky, or maybe it makes me laugh, it will help me remember the kanji nonetheless.
simply because I used such a specific way of remembering it. Right. Like, and that's something that you learn by doing this method over and over. Um, Challenges yourself to make new stories with the new characters it gives you, the new radicals, and it really does help with the overall process of this overwhelming thing called remembering the kanji. Not as in the book, as in the whole process. You know, and this method makes it more fun, more interesting. Like, it's super slow, but I feel like, personally, it gives you like a really, really solid base of knowledge and things. Of knowledge and tools, really. It's just a toolbox that you get access to, and then as you go on by yourself, once you finish this method, or even as you're doing this method, you can remember new things by using these tools, right? Again, the problem with this is that it's very slow. You don't really remember the reading, and it can seem frustrating to spend so much time into this method only for it to not be applicable right away to real Japanese. The more outrageous, the better. Exactly. Again, I try not to use that too much. I try to use more normal stories that are like easy to remember. It's like a good mnemonic rule. Because every kanji cannot be a special super fun story, because then it becomes really hard to remember all the super unique things, right? But if you do come up with one, it's good. Sometimes what happens is that, like, I remember a kanji, just a story, and then I'll probably see that kanji 3-4 months later, and I realize I'm not remembering it as well. So I think a little bit more, and I discover a new way, or I can make a new story to remember it. Maybe it's because I played some new games, I read some book, something happened with some friends, or, you know, something like that, and I just got new ideas. So yeah. Anyway, let's try to remember this monster for kanji, which you have one on the head with legs. Then you have the spike, or the nail rather. And then you have the bug. Oh. Okay, I think I actually have a way to remember this. I forgot the bug. Awesome. A lot of times I just won't explain the story on stream because it's a pain in the ass, or because it's more like very image focused, so it's hard to put into words in a way. But like, if any time you say, like, I don't know, earlier for example, the interchange, right, with this force number node, and you were like, well, like, hey, how the fuck does one remember this? I can tell you how I'm trying to remember it, see if it helps you. But much like with the stories that James Heisek puts in his book, it's like their recommendations, they're like, you can use this, right? This is something I used.
But at the end of the day, it really comes down to each person of what stories they can make that will help them remember. So it's more of a personal thing. Because maybe this will not really help you, right? Lesson 29. We now come to a rather simple group of primitives built up from the three elements that represent banners, knots, and flags. It's like 40 kanji. I kind of want to start this tomorrow, so because I can learn the radical for banner and then remember for kanji with the same radical back to back.はい、終わりました。今日の復習と、この、Do I want to end the stream? Or do I want to play Shadow versus Japanese? I just end it. I think I'll just end it, right? Like, I've not played anything on stream for the longest time. I don't think I feel super comfortable, I guess. Yeah, I think I'm gonna call it a day. はい。ということで。